どうも、勝手に電力2.0に始めたいと思います。今日940回目ということで、ちょっと妄想会みたいになるんですけれども、この今、インドネシアっていうところがですね、これから再エネ2060年のカーボンニュートラルっていうところを宣言しているわけで、日本より10年遅いカーボンニュートラルなので、ある意味これから日本に連れて引き継いでいって同じようなことをしていかなきゃいけないと。そのような中でですね、実際に多分太陽光とか風力とかが入っていくような変動電源が入っていく中で、このデルタキロワットだとか、キロワット価値をどうやって担保していくのか、みたいなところが多分問題になってきますと。そうなってくる手前で、日本としてもせっかく需給調整市場だとか、容量市場、調整力公募っていうのは最初に挟むかもしれないですけれども、このような制度を輸出することによってですね、日本のビジネスをインドネシアにつなげていくみたいな、ある意味日インドネシアのある意味ビジネスの拡大みたいなところをですね、できるんじゃないかというところは一つ頭の体操としてもやってみても面白いのかなと。なので、制度輸出を起因としたビジネス展開っていうのも、これから国際展開やっていく中でいかにルールを仕掛けていくのか、みたいなところはですね、結構面白いのかなと思ってお話をさせてもらいますと。でまず、何かというと、この辺はヒントを得たのは、やっぱミャンマーでの証券取引所っていうところは日本がかなり支援して、その制度、ルール作りですね、プラットフォームを作りに行ったっていうところが、一つのヒントになっていて、そのようなところも電力っていうところの観点でやっても面白いのかなと。で、実際にじゃあ日本とインドネシア全然制度が違うじゃねえかというような話はもちろんありますと。でも、実はですね、自由化っていう中では、実は小売の面の自由化と発電の面の自由化っていうところで、大きく2つに分かれるのかなと。もちろん、自由化に対しては、もう PLN とほぼ、もちろん例外は一部ありますけれども、基本的には国営の電力会社が、全部指定料金という中で、提供していますというようなところで、実は小売の方は自由化していないんですけれども、実は発電の方ですね、っていうところは、実は PLN 系の自社の発電源以外にも IPP 系、民間ですね、プライベートセクターっていうところが、ある意味発電を売電していますというような状況があって、もちろんメインはどちらかというと、今はキロワットアワーがメインなのかな、もちろん調整弁として指示を受けてやっているとは思うんですけれども、これからいよいよ再エネがガンガン入っていって、変動再エネが入っていく中で、実際にそのデルタキロワットが十分に調達できるのかみたいなところですね、このあたりのプラットフォームだとか、ルール化ができているのかみたいなところはですね、ちょっとまだ調べきれてはいないんですけれども、おそらく太陽光がまだまだ進んでいないのが、やっぱり系統への受け入れ体制だとか、そういうようなルールベースっていうところがなかなかできていないというようなところにあるのかなと。そういうところになってくると、日本がまさに今太陽光がガンガン入っていきながらですね、三次調整力2だとか、フィットとセットと絡みもあるんですけれども、そういう中でインバランスのところをどうやって調整力っていうところ、デルタキロワットを掴んでいくのかみたいなところで調整力公募から始まり、需給調整市場に移っていったと。そのような中でですね、このインドネシアよりも裏側ですね、裏側のこの発電側っていうところに関しては、かなりノウハウが活かせるんじゃないかと。しかも10年早いので、日本の方が基本的には早く制度改正をしていくので、そこのノウハウ、見地を活かしながら、インドネシアに適用していくみたいなところ。しかもその制度を入れることで、実は例えば受給制度のプラットフォームの市場システムだとかを、ある意味入れれる。日本企業がそこを入れるような状況になる。あるいは ODA を使ってやっていくとかで、実際に制度を入れることで日本企業がより強みを発揮するみたいなところっていうのが、ある意味日本の制度輸出、エネルギーのノウハウ輸出っていうところ、インフラ輸出っていうところで、世の中の貢献にも脱炭素にもつながりますし、こういうようなところでやっていくっていうのは一つ面白いんじゃないかなと思いますと。なので、実際にこのミャンマーの証券取引所設立日本が支援したっていうところをヒントに、日本もこの電力制度っていうのを支援しながら、日本企業はビジネスをしやすい環境をインドネシア、しかもインドネシアはこれからも2050年になってくると、ほぼ日本に匹敵するような GDP を持つような感じになってくるので、そのような第二のポテンシャルがあるようなところに日本企業が食い込んでいく、しかも制度を入れていくことで日本でやりやすい制度を、共通プラットフォームにしてもいいぐらいですよね。しかもこの GX リーグみたいな脱炭素の話もあるので、それとつながっていくような需給調整市場も、アジア需給調整市場みたいな形、もちろんデルタキロワット自体は融通し合わないんですけど、プラットフォーム自体は融通し合うみたいな形で、よりコストを落とすような、みたいなやり方っていうのは一つありなんじゃないかなと。で、実際にこのカーボンニュートラルをやろうとしていった人たちのデルタキロワットニーズっていうのは、ベトナム含めてですけれども、基本的に出てくると。そういうようなところでやっていく中で、例えばインドネシアもこの2060年のカーボンニュートラルって必要ですし、実際にインドネシアはこの水力地熱というところで、再エネをガンガン押していこうというところはありますと。ただそうは言っても東のエリアですね、イーストティムールエリアですね、ティムールのエリアのところは、基本的にはこの太陽光というニーズがポテンシャルがめちゃくちゃ大きいので、ここの部分をとにかく入れていかなきゃいけない。でも入れきれないのはおそらく柔軟性という点だとか、そこら辺にまだ不安がある。系統の強さに不安がある。しかもこれ今系統っていうの面白いのが Java だとか、スラベシ島だとか、あるいはそのカリマンタン島、あるいはそのスマトラ島みたいなところの連携線が、地域間連携線がつながって、まさに日本の拡大版ですよねと。等間連携みたいなところをどんどん連携線つないでいくってなっていくと、じゃあそれによって少し受け入れ量っていうのが増えていくみたいな、その中でどういう市場を作ったらいいのか。ある意味、そのエリア間をまたいだ調整力っていうのは、まさに今日本の課題として全国統一で
調整力を受け入れていくための市場ということで、需給調整市場があると。そのような柔軟性の課題のための需給調整市場だとか、容量市場を、主にこの発動指令電源、特に今回 PLN のところとしてはですね、どちらかというと、小売りの方のニーズをなかなか使いづらいんですね。需要家側、ビハインドザメーターのところの、リソースっていうのをうまく活かしづらいような、おそらくこの制度設計になっているっていうところで、この発動指令電源をどうやって活かせるようにするのかみたいなところの、需要家側のリソースを活かせるような仕組みっていうのは、ある意味、容量市場の発動指令電源の部分っていうのは、そのような仕組みに近いのかなというところがあるので、DR を活かすという意味でも、このようなデルタキロワットだとかキロワットのニーズをどうやって持ってくるのかみたいなところは一つありなんじゃないかなと。この日本の制度を入れることで、もともとですね、日本と同じ制度さえ入ってくれば、入札の仕方だとか、あるいはシステム、あるいはコンサルティングみたいなところも含めて、基本的に日本企業はかなり入りやすくなる。他企業にとって日本の独自性があるので、ある意味ガラパゴスかもしれないんですけれども、日本のその日本版の容量市場だとか需給調整市場っていうところを入れていくことで、システムそのまま入れれたり、あるいはその言語だけ変えていけば入れれるような、あるいは英語みたいなところでいけるような感じのところがあるとしたら、こういうのは少し面白いんじゃないかなと思ってますと。で、実際に、じゃあ今、インドネシアはどういうようなところでこの柔軟性に対してどうしようとしているのかだとか、連携性に関してどういうようなことをしていこうとしているのか、ある意味、そのルプトゥルっていう事業計画があるんですけど、この事業計画の中でどうやってことを言っているのか、このスマートグリッドみたいな文脈でですね、やっぱり柔軟性みたいなところをどうやって再エネをたくさん入れれるようなスマートグリッドにしていくのかっていう観点があるので、この中の一つとして容量市場だとか、日本版コレクターのマネージだとかっていうところを、一つルールとして入れていくことで、そうすると後からシステムやコンサルが入ってくるっていうところで、日本企業がビジネスをしやすい土台作りっていうところは、一つあるんじゃないかなと思いますと。で、実際にこのスマートグリッドのルプトゥルのご紹介をすると、Smart Grid Implementation Plan。Smart Grid can be interpreted as a complete electric power grid system with information technology and advanced communication technology that can enable efficient regulation of electric power, providing high reliability of electricity supply, utilization of energy sources, renewable, and enable customer participation in power supply electricity. In its planning and implementation, smart grid is very responsive to the needs of electricity development in an area or electric power system. Smart grid technology was developed and implemented in the power generation, transmission, and distribution sector electricity, and specifically can support development and operation distributed generation systems that will provide the benefits of reliability and adequacy of electric power supply. In implementation, planning and implementation of smart grid can be adjusted with the conditions and needs for the development of electricity in an certain area. Implementation of smart grid technology aims to answer challenges the electricity system in Indonesia, or in this case, PLN, namely, first, operation efficiency. It is possible to optimize technical losses in PLN, as well monitoring network conditions, especially at the TR level. Second, service reliability improvement. Optimization of reserve margin in several systems in Indonesia improvements PLN reliability performance and potential for implementation demand response. Third, implementation of clean energy, application of technology to support government targets, in particular in reducing CO2 emissions. Fourth, sustainability, and the limited use of fossil energy and the integration of new energy and renewable into the system to support the sustainability of energy supply electricity. Adaptation of the vision in the smart grid implementation roadmap that has been prepared PLN provides a potential development opportunity to revolutionize supply electricity and increase the likelihood of achieving government targets in power sector. Faster and more effectively, need for decrease in network losses, increase the reliability of electricity supply, opportunities for utilizing renewable energy, and opening access to customer participation in the supply of electric power is a design opportunity in the development of electricity in the future. Implementation, the smart grid roadmap can help in implementing electricity infrastructure development with several priorities as follows. Efficient power planning to meet demand adequate power supply, increase the reliability of the power supply, expand access to the electric power network to increase the ratio electrification and support economic growth,
develop an advanced meter infrastructure system, application of advanced control center technology, and adaptive defense scheme. Smart grid implementation also develops the integration of energy generation, renewable energy to the electric power system, and opens access for customers to be able to participate in the supply of electricity. Apart from that, the PLL smart grid also supports the implementation of smart houses, smart cities, and smart nations. Smart grid is developed starting from the generation, transmission of electric power, including the load control center, load dispatch center, power distribution, electric power substation, and arrive at the customer connection point. Smart grid serves to balance between large generation capacity and load requirements by using communication technology and technology up-to-date information, so that the energy demand at the point of load can be met efficiently. In its operation, smart grid can provide information, predictions, and conditions of real-time availability of generators that will be used by load control center to manage generation readiness. On that side, others information on predictions and actual electrical loads of electric power systems submitted to the load regulator for stability control purposes, electric power system. With this mechanism, the electric power system can operate it efficiently and with high supply reliability. The smart grid program will be detailed in the PLN Smart Grid Roadmap Smart Grid for 2021 to 2025. In focus on reliability, efficiency, customer experience, and grid productivity, while for 2026 and so on, focused on resilience, customer engagement, sustainability, and self-healing as shown in the table below. The PLN Smart Grid Roadmap has started with several implementations. Smart grid development and implementation pilot projects include, first, development and implementation of smart grid in industrial and business areas. Smart community project in Surya Sipta Sarana industrial area, Karawang smart grid development in industrial areas and business areas aimed at increasing efficiency. With the implementation of technology, advanced metering infrastructure, improving supply reliability, electric power with distribution automation system, DAS, and conservation energy by implementing demand-side management and demand response customers, and excellent service by providing high-quality power system for premium subscribers. Smart grid pilot project for this in industrial and business area is carried out in the Surya industrial area, Sipta Sarana Karawang, West Java, which is collaboration between Ministry of Energy and Mineral Resources, NIDO, the New Energy and Industrial Technology Development Organization, and PTPLN, and in the business area in Batam, as well as trial in tourist areas in Bali. Second, implementation of automatic dispatch system. The intermittent character of the variable renewable energy EVT generator VRE can be anticipated and supported by conventional thermal generators optimally if the production of VRE generator and buffer generator are integrated. So the impact is the system frequency more stable so as to avoid the possibility of blackout due to frequency change. Installing ADS is one of the solutions to maintain system frequency stability automatically and real time. Pilot projects have implemented on Sumba Island, NTT Sumba Ironic Islands, Smart Grid Sumba, which is a collaboration between PLN and BPPT and local government in West Sumba, and on the island of Nusa Penida, Bali. Third, development of smart microgrid in areas with penetration of EVT generator Tor 1. The development of smart grid on islands or isolated areas is aimed at developed local and self-sufficient electricity supply for residents on the island and or area originating from natural energy potential local. Here, a prototype of an independent electric power system is developed for Frontier.
outermost and lagging islands by utilizing renewable energy potential such as microhydro, solar, wind, and biomass other. Smart grid pilot project in areas with penetration of EVT generators implemented on Syria Island, Medan Island, and Samo Island NTT, which integrated PLTS, which is it is solar, with existing diesel generators. Fourth, development and implementation of smart grid with advanced technology, metering infrastructure with proof of concept in several cities such as Jakarta, Bogor, and Bali. Development of smart grid to increase efficiency, one of them carried out in the measurement technology development program using advanced metering infrastructure. By using two-way communication technology, it is expected that the measurement of energy distribution at each point distribution will be monitored and managed so that the distribution of power electricity can be done efficiently. Developed AMI technology includes technical schemes for data retrieval from customer to meter data processing center, meter specifications according to needs AMI, two-way communication media data management system, and data analysis capabilities. Here, it can be developed as well a control center for metering operating system, which serves to increase operational effectiveness, reduce risk management, and running transaction measurement system, best practice process electricity, standard operating procedures, monitoring security, control, and reporting. Fifth, development of advanced control center. The complexity of an electric power system drives high demand toward upgrading automation technology. System control that is real-time and continuously must meet security, reliability, quality, and economical. It is necessary to meet the above criteria and automatic dispatch system through the development of advanced control center. The development of the advanced control center must be capable to anticipate system control challenges with growth disruptive technology, unpredictable demand characteristic, intermittency, and characteristics of variable renewable energy generators, and application of energy storage systems. So, the real-time technology that needs to be developed include integration, weather forecast, load forecast, economic dispatch, automatic generation system, reserve margin monitoring, production marginal cost system, contingency analysis, voltage stability analysis, dynamic situation analysis, wide area monitoring system, and wide area protection scheme, enterprise information systems, and cybersecurity system. Application of advanced technology, the control center, can be implemented in distributed groups control center, centralized control, or semi-centralized control center. A, weather forecasting integration, load forecast, economic dispatch, automatic generation system. Development of the weather monitoring system and forecasting, PLN has collaborated with BMKG. WMS is an additional input for real-time load forecasting. This WMS will also be able to utilize and integrate it if a VRE-type generator operates. Results of optimizing the generator's economic dispatch integrated with load forecast, which in real time sends economic scheduling dispatch to generator via AGC automatically, so that in this integration application, it is expected to minimize energy control management system through manual order by dispatcher, with the goal of getting smaller deviations and increasing cost efficiency generation production. B, reserve margin monitoring. Free governor and AGC activation contributions for generating units and systems can be monitored in real time, so that the condition of the system rotate, backup, burst, fast response, and slow response orders can be controlled independently real time by the dispatcher. With this application, it can also be done more effective calculation of penalties against generating units, because inactivity-free governor and
ancillary services for activeness AGC. C. Production marginal cost system. Through this monitoring system, dispatchers can monitor in real-time cost of production and marginal cost as well as subsystems. B. Contingency analysis, voltage stability analysis, dynamic simulation analysis, wide area monitoring system is a real-time power system analysis that can help dispatchers in projecting risk quickly, early warning system against work outage plans as well as when they occur transmission system disturbances. Generators so dispatchers can make decisions in controlling the system quickly and appropriate. E. Enterprise information system and cybersecurity. 6. Development of adaptive defense scheme. WAPC, RAS, SPS are technologies for system protection. Technology adaptive defense scheme for protection of this system can be developed with contingency based such as RAS and SPS as well as PMU based such as WAPC tailored to the needs of the system. However, adaptive defense scheme must be monitored through the control center so that the dispatcher and system engineer can analyze efficiently through acquisition first and comprehensive data. The system protection technology is implemented to be able to maintain system stability when it occurs credible disturbances. 7. Implementation of digital substation. Digital substation is a terminology used in the installation system, electrical substation, where monitoring and control systems are managed by distributed intelligence economic devices that are interconnected by communication network with digital substation, making it possible to use of computing technology in substation system. Pilot project from digital substation is proposed in the plan for the 150 kV Sepatan 2 substation and plans for the 150 kV Teluk Naga 2 substation. 8. Prediction analysis on power plants. The application of this technology is for prediction of the condition of power plants asset, which aim to analyze asset performance, operations optimization, and boiler optimization. The application was carried out at PJB with remote engineering program, monitoring diagnostic optimization center, and PT Indonesia Power with reliability efficiency program optimization center. 9. E-mobility platform for the existing EV charging station for PLN. Platform creation implementation for vehicle filling stations, public electricity or EV charging station in Jakarta City, Bandung, and Denpasar. 10. Blockchain project. Feasibility study for the implementation of blockchain technology in the process business in the existing PLN needs to be done to identify more details of cost and the benefits that can be obtained by applying technology blockchains. One application of blockchain that has potential benefits in the form of the new source of income for PLN and anticipate the development of distributed energy resources on the PLN grid in peer-to-peer energy trading and renewable energy certificate trading. Until now, a further study was carried out regarding the peer-to-peer energy trading business model and renewable energy certificate trading that can be implemented in PLN. That's all. Thank you.